তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজ আমি দেখাতে যাচ্ছি জেসিবির স্টেবিলাইজারের অয়েল সিল কেটে গেলে কীভাবে চেঞ্জ করা হয়। এই যে আমার অয়েল সিল কেটে আছে, তেল বেরিয়ে আছে, দুটো জ্যাকেরই অয়েল সিল কেটে আছে। তো স্টেবিলাইজার অয়েল সিল চেঞ্জ হবে, সেই বিষয়ে একটু ভিডিও বানাবো কীভাবে চেঞ্জ করা হয়। ভেতরে পুরো মাটি দিয়ে জাম হয়ে গেছে, ওই জন্য বেরোতে চাইছে। এই যে এই জায়গাটায় লিকেজ হয়েছে, সিলটা এখান দিয়ে কেটে হাইড্রোলিকটা পড়ছে এই জায়গাটায়। হ্যাঁ, যে এটা চিনি হাতুড়ি দিয়ে খুলতে হবে। তো খোলা হচ্ছে, দেখুন। আমাদের রাজু মিস্ত্রির হাতুড়িটা সেই মাপের একদম সবসময় খুলে যাচ্ছে বার থেকে। সিলিন্ডারের ভেতর থেকে রডটা পুরো বের করানো হয়েছে। এবার এটা খোলা হবে, কিন্তু খোলার আগে সামনে একটা লক থাকে, ওই লকটা পুরো আগে খুলে বার করতে হবে, তারপর খোলা হবে। এই যে এটা লকটা।
এবার সামনে এখানটা একটা থ্রেড থাকে, ওটা পাইপ রেঞ্জ দ্বারা খোলা হচ্ছে। এই যে নতুন সিলগুলো আনা হয়েছে, এইগুলোই লাগানো হবে। এরপর এই লাগানো হচ্ছে। ভিডিও প্রায় শেষের দিকে। তো আমাদের যে দুটো মিস্ত্রি কাজ করছিল, এক সমীরদা, এক রাজুদা, তো জেসিবির খুব ভালো মিস্ত্রি। যদি কারো কাজে আসে, যদি কেউ কন্ট্যাক্ট করতে চাও, কন্ট্যাক্ট নাম্বার চাও, তাহলে দিয়ে দেবো, কমেন্ট করে দিও। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা। সম্পূর্ণ কাজ তো দেখানোই হলো, কীভাবে কী হচ্ছে, শেষ ফিনিশিং চলছে। এই পিনটা ঢুকে গেলেই আজকের মতো কাজ হয়ে গেল।